When he also goes over Paradise Lost, right? Remember that? I also referenced Paradise Lost during Amazing Grace, right? Remember that? まさか教室であの格好になるなんて。今は大丈夫だよね。 He also talks about the 9 angels, right? You remember when I talked about that last stream, right? Yeah, me the playlist. What are you talking about? 服はいつも通りだし、角も生えてない。髪も、柄が入っている。よかった。あれは現実なんだよね。あの後保健室に行って、それから教室に戻って。 Okay, I'm gonna say this. What the fuck is wrong with the volume mixing in this game? Because, like, the loudest the characters are loud as fuck, right? But Kurumi now is so fucking quiet. I can barely hear her. Like does the volume not matter in this fucking game? Like, it's the same thing with every character. Like, there's no point in me increasing her volume, because when she goes back to normal speaking voice, it's gonna be loud as fuck. Well, did the question mark show the person? No, it doesn't. It's just yeah. Diablo shows him himself. I know who that is. Wow, it's almost like you played the game before. What are you talking about? That's not a flex. くるみ、もう保健室から戻ってきたの？平気？いける？ I haven't finished it and I wasn't flexing. Like, Dexter, I also know who it is. I just haven't seen his face or name, but I've heard his voice. He was drinking fucking salt water on the beach. Like, 無理はいかんよ、無理は。くるみの場合、できるだけ授業に出ておきたいって気持ちはわかるけどさ。that isn't him. That was Satan. Okay. ノートくらいなら私らが見せてあげるから。二人とも普通に心配してくれてたし、コスプレみたいな服装になったことを揶揄してる様子もなかった。あの時のことはまるで夢でも見てたみたいだけど、服も変わって間違いなく角も生えてた。せめて角が生えてなければまだなんとかごまかすことも。やっぱ無理か。I don't think you would have been able to play it off, considering your highlights already also went left. 今日のことはほんとびっくりした。 Disappeared. いきなり教室で谷風くんと一緒に前世帰りなんてことが起きて。 9-9 comes close to GSS territory regarding genre. What do you mean by that? I don't. How could something like 9-9 get anywhere near GSS levels of what? 二人で空き教室に逃げて童貞してた私をなだめてもらって。 I'm explaining. それで I'm explaining further. Then explain it in the same fucking message. それで I'm not explaining further. Right.
ていうか、頭をつかむことが役に立つ状況って何？稲町とか？私、谷風くんの前で不用意な発言を！ You can't hear the game? I literally can. What are you talking about? I can hear it twice. That's the problem. あんなことを堂々と言うとか、私、ド変態じゃん！ Why? What do you mean why? Because of this... What do you mean why? Obviously it's because... Shut up. 夢、今日起きたことは全部夢にして、お願いだから！くるみ、うるさい。夜中に騒がないで。こんなの最悪すぎるよ！しかしすごいもんだな。この明かりも魔法じゃないなんて。Well, it didn't take that long for us to see him. Hang on. 面白いもんだ、いろいろと。設定画面だね。俺の声はちゃんと聞こえてるか？ They're still not showing his face in the thing, apparently. お兄さん、もう一件どうですか？あ？お仕事帰りですか？うちのお店で休んでから帰りませんか？それとも、あ、もしかして今から出勤？お兄さん、超絶イケメンだもんね。なんで俺が仕事帰りだと思った？ Dexter, if you don't figure out how to delete that, I'll unmod you. だって、この暑い中、ジャケットなんか着てるし。そうか。こういう感じの服を着てる男が多いから一般的なものかと思ったんだが、違ったみたいだな。Dexter, isn't that bad is incomparable to what other people think is not bad. いや、気にすんな。この服似合ってないか？変か？いえ、よく似合ってますよ。てか、お兄さんイケメンっすね。素直にかっこいい。ありがとう。あんたみたいな可愛い子に言われると嬉しいね。それで、なんだっけ？店だっけ？あ、はい。うちの店で飲んでいきませんか？あんたんとこは何の店？コンカフェですよ。なんだそりゃ。コンセプトカフェって知りませんか？とりあえず、店員と楽しく会話するところですね。あ、カフェですけど、もちろんお酒も出しますよ。酒か。うまい酒置いてる？おいしいかって言われると、よくわかんないですけど、種類は結構ありますよ。そうか。なら行ってみるか。Is he the succubus? いいんですか？やったー！あ、そうだ。一つ確認したいことがあるんだ。I can't believe you figured out how to delete your message again. 大丈夫ですよ。ぼったくりじゃないから安心してくださいね。ぼったくり？いや、そういうのではなくて、今日、家に泊めてくれない？ I had to go on Chrome. I mean, you had to do that other times before. 何？急に。実は俺さ、結構遠くからここに来てるんだけど、まだどこに泊まるか決めてないんだ。But you haven't answered my question yet. 普通にホテルでよくない？部屋で一人きりだと寂しいだろ？
誰かとゆっくり過ごしていろいろ話を聞かせてほしい気分なんだ。そんなこと言われてもな。確かにお店は会話するところだけど。 What question? Is he the succubus? Well, incubus, I guess. 家に泊めろとかドン引き。細かいことは別にいいだろう。その分ちゃんと礼はするぜ。No? Well, by the fucking sounds of it, he does. He is just a demon, right? 何もタダで転がり込もうとは思ってねえよ。だったらやっぱりホテルでいいじゃん。だからいろいろ話をしたいんだよ。言ったろ？遠くから来たってさ。どうせ話をするならあんたみたいな可愛い女の方がいいしな。そんなこと急に言われても。なあ、いいだろう。マジで礼はするって。なんなら先払いでもいいぜ。嘘、これだけあれば1週間以上いいホテルに暮らせるよ。いいんだよ。ホテルのいい部屋よりもあんたと一緒の時間を過ごしたいんだ。部屋に来るのは困るけど、一緒にご飯食べたりとかするだけなら。ああ、それでも構わないぜ。どこかうまい店に連れてってくれないか？ホテルとかには行かないからね。そいつは寂しいな。ま、無理強いするつもりはない。なら代わりに頼みがある。今度は何？こっちに知り合いがいるわけでもないんだ。だからしばらく付き合ってくれないか？ここいらの案内とか飯について教えてもらったりとか。ああ、心配しなくても費用は俺が持つし、あんたに礼もするから。それならまあ別にいいけど。よし、決まりだな。で、なんだっけ？ああ、店に来てほしいとかそんな話だったな。あ、そうそう。とりあえずお店に来てもらっていい？お店は早めに上がって、そしたらお兄さんに付き合うから。わかった。それで構わない。じゃ、1名様ご案内ってことで。あ、私のことは月野って呼んで。月野？いい名だな。ますますあんたのことが気に入った。ありがとう。それでお兄さんのことはなんて呼べばいい？俺はクラビって名前だが、ま、好きに呼んでくれ。ならクラビンとか？ああ、それでいいぞ。Yeah, but like, has his name changed? 設定画面だね。Ah, there it is. Finally, it took his name, but they have his portrait now. クラビンってどこから来たの？そうだな。遠く離れた場所だ。日本には何しに来たの？一言で言えば仕事だ。ちょっとした探し物があって回収してこいって言われてるんだ。仕事か。お疲れ様。でもいいの？仕事なのにのんきに案内してほしいとか言っちゃって。探し物を見つけるためには必要なことだ。だからこれも仕事のうちさ。それならいいんだけど。ちなみに何を探してるの？月野は魔王って知ってるか？知ってるよ。焼酎でしょ？お店にも置いてある。楽勝でしょ。通販とかなら普通に買えると思うんだけど。あ、もしかしてプレミアムなやつかな？ Yeah, definitely. 焼酎？なんだそりゃ。だからお酒だよ。
いいからお店に行こう。その方が話もゆっくりできるんだから。わかった。ならそうさせてもらおうか。Interesting. 天使創造リブート。I run into Annoy near the entranceway. おはよう、谷風。Hey. おはよう。うん。おはよう、白雪さん。We exchanged greetings, from which Noah must have deduced that we're classmates. So she greets him as well. お前、白雪さんと一緒に暮らしてるって本当か？ I don't know what you're trying to imply, but yes, we are. She's a distant relative on my dad's side, so we're letting her live with us. そういう青春漫画みたいなこと本当にあるものなのか？ It's something that it sounds like something straight out of a visual novel. Okay, get it right. Well, not often, I imagine. Especially not when the girl's an angel. No shit, that doesn't happen ever. Honestly, though, even if life imitated romance manga, it'd come with a whole hell of a lot of problems. お前、それは強者の余裕というやつだ。I'm really not. I'm the reincarnation of a demon king, and I'm subject to these random transmigrations. Not to mention that, worst of all, I can't get it up. Yeah, I'll keep mentioning it, and eventually it'll finally get up. To the unassuming onlooker, it may look like I'm living the sweet life, but I'd kill for an erection right now. It feels like my manhood has been taken away from me. I get the feeling that talking to you any further is just going to make me more depressed. So I make my excuses and leave. 何の話？ Nothing important. Just a casual chat between friends. そう。 I've been meaning to ask you, though, is it okay for us to be out and about right now? If someone's trying to cross into our world, they might already be here. もちろん警戒は必要だ。でも、どこかに身を隠したり、閉じこもったりするのは現実的ではない。Yeah, I guess so. 心配しなくていい。かぐやとも相談して、僕たちも索敵は行っているんだ。Dexter, I think you should just delete every message. まだ実を結んではいないんだけど。でも僕は君を守るためにここにいるんだ。信用してくれ。I do. I hate to keep relying on you for help, but I appreciate it. うん、任せてくれ。お、よっすー、谷風くん。Don't worry, I'll eventually use this CG whenever I don't have a CG for the stream. Another CG for the stream. Because this CG has been in every stream. よっすよっすー。 Hey, you two. And hey to you too, Kohibari. Good, you forgot one message. ちょっと来て。 After failing to say hello, she grabs me by the arm. What? I just got here, though. いいから来て、お願いだから。Okay, but let me put my book bag down first. Let me put down my book bag first. 何？どうした？ちょっと個人的な要件。なになに？私らには聞かせられないようなお話。
そういうんじゃないけど、けど他の人に聞かれたくない話ではある。おお。Hey, don't. It's nothing weird, okay? Maybe. Logically speaking, I'd expect this to be about the whole transmigration thing. I mean, they didn't forget that she transformed, right? But something about the vibes she gives off, it makes me think otherwise. She's blushing like crazy for one thing. ほら、谷風くん。Uh-huh. いってらっしゃい。ごゆっくり。Kohibaru drags me out into the hallway. 悪いけど、さっきも言った通り、他の人には聞かれたくない話だから。She wants to take this somewhere private. That's where she's going on. That's where she's going with this. We're about to head off when Noah comes out of the classroom. 僕も一緒に行こうか？昨日のことが関係しているんだろ？だったら僕も一緒にいた方がいいんじゃない？それは確かに昨日のことは関係してるんだけど、ノアちゃんが考えていることとはちょっと違うんだよ。Yeah, it's not about the transmigration thing. It's about what she said when she was transmigrated. Why the fuck do they have to use that word? あくまで個人的な話だから。悪いけど、今回は2人の方がありがたいかな。昨日の続きに関しては改めて、そうだな、放課後に話ができると嬉しいかな。わかった。ではそのつもりでいよう。本当にごめんね。せっかく気を使ってくれたのに。僕のことは気にしないでいい。それよりも話し込んで授業に遅れないようにね。ありがとう。Kohibari watches Noah return to class before turning back to me. Then I notice her cheeks going slightly red. じゃあ、こっち。Who's your favorite based on looks alone? I think that should be obvious. Okay. No, it's Karumi. What do you mean? She takes me to a different classroom. It's located near the back side of the building, and homeroom's about to start, so no teachers or students are bound to come this way. Finally, now that we're alone, Kohibari turns to face me. ごめんね、急に。Least favorite based on looks? Out on the list or out of every character? Because if we're basing it off of every character, then it would be every girl? Mikuni. It's all good. I have no idea what you wouldn't want Noah to hear though. 昨日のことでちょっと、私すっごい混乱しちゃって、とんでもないこと口にしてなかった。Dexter, Mikuni is on the list. What? Oh. その反応確定じゃん。やっぱり夢じゃなかった私ってばなんてことを。 I get why you're embarrassed, but I'm not bothered by it. You were in shock. Plenty of people our age haven't been in a relationship before. Nothing you need to feel ashamed of. それは、恥ずかしくはあるけど、そっちはもういいかなって。
Favorite girl based on personality alone. Personality alone? Fucking... Noah. 今までにも聞かれれば彼氏なんていないって普通に言ってたわけだし。でも問題はもう一つの方で。 Least Orie. Okay. もしかして聞こえてなかった？いや、意味が分かんなかった？だったらいいんだ。分かんなかったらそれで全然何の問題もなしってことで。 Oh, is this about the face fucking comment? 言わなくていいです。言わなくていいです。 Sorry. やっぱ分かってるじゃん。聞こえてたんじゃん。 I mean, you were kind of shouting. And I'm old enough to know what that is. 違うんだよ。あれはただの豆知識というか雑学というか、とにかく願望とかあるわけじゃなくて。 And who the fuck said it? だからいやらしい子だとかエロい子だとかド M の変態だとか思わないでください。お願いします。 Did you also pick up on the word nympho and passing? Hang on, how did she referブロ to グ画面だ。 heard in passing and picked up? Yeah. Did you also hear nympho and passing and picked up on that one too? Well, don't worry. I never assumed that about you. And I definitely never took that to mean you were interested in it at all, in it yourself. Sure about that? Yeah. 私のバカ。アホ。男の子の前でなんてことを。このこと誰にも言わないでください。ほんとお願いします。 I wasn't going to. Honestly, I don't even think that's weird. そう言ってどういうこと？みんなド M なの？ No. I just meant knowing sex words and stuff. Everyone looks that stuff up online. They just keep it a secret. I'm pretty sure they do, at least. I'm not gonna go around telling people for fun, so don't worry. Honestly, if she hadn't brought it up again, I probably would have forgotten about it eventually. Actually, maybe it'd be hard to not to think about it when looking at her. It was certainly a wild thing to hear. ありがとう。よろしくお願いします。 Yeah, let's gloss over the fact that she called herself a masochist. Is that all you wanted to talk about?うん。あとはさっきノアちゃんにも言ったこと。昨日の話の続き。勝手に今日の放課後って言っちゃったけど、谷風くん大丈夫？ Yeah, that's fine. なんかごめんね。時間を割いてもらっちゃって。 It's not your fault. I'm the one who got you involved in this. The least you deserve is an explanation. So seriously, don't worry about it. そっか。じゃあ放課後はよろしくお願いします。 Yep. I need to know. No, you don't. Then again, I'm not the one who will be explaining everything to her. Thankfully, nothing happens today. Nothing ever happens. School is out. We're now heading to the high rise in which Kaguya and Orie live. Kohibari tagged along too, of course. We promised to explain everything to her. We're inevitably going to make some crazy assertions in the process.
So to do that, we need to be somewhere we won't be overheard, and that's why we settled on the high rise. じゃあかぐやちゃんと織江ちゃんは生まれ変わりじゃないんだ。違うわ。私と織江は異なる世界からこっちの世界に渡ってきたのよ。Yeah, and Orie has always been human. ノアちゃんは天使で谷風くんを守るために地上に舞い降りた。 Your favorite is A Cup. No shit, obviously. そうだ。でかぐやちゃんは魔王の力を悪用させないために異世界からやってきた。ええ、その考えで間違いはないわ。織江ちゃんはかぐやちゃんの従者でやっぱり異世界人。はい。あ、よろしければお茶をどうぞ。お口に合えば幸いです。うん、ありがとう。 Kohibari was so busy staring down the wings and animal ears with her eyes that she forgot to drink her tea. にわかには信じられないだろうけど、すべて本当のことなんだ。今さら疑ったりしない。というか腑に落ちた。それってどういう意味？私教室で3人に近づくのがなんとなく嫌だったんだよね。嫌って言うと語弊があるね。なんだろう、怖いというか不安になるというか、多分以前に前世返りした時と同じような感覚になるから避けちゃってたんだと思う。That explains why you didn't come up and talk to them like everyone else. でもまさか谷風くんが魔王の生まれ変わりで、むしろ谷風くんの方がまずかったとは。 Sorry. 責めてるわけではなくてさ、あの時谷風くんのそばにいることは特に不安とかなかったんだよね。あれって谷風くんの前世である魔王と私の前世が知り合いだったからかもって。 Yeah, that seems to be how it works. People with connections in their past lives are reincarnated close together. へえ。 Yeah, they're also reincarnated as romance options. ちなみにいきなり同じクラスに3人も編入してきたのは偶然じゃなくて、それも魔法ってことだよね。ええ、申し訳ないとは思ったけれど、記憶の改ざんと意識の操作をさせてもらったわ。別のクラスだとリクのそばにいられないからね。そばにいられないのならそもそも学院に通う意味がないわけか。私は姫様の従者ですから、いついかなる時も離れるわけにはいきません。それで私は今後どうなるの？魔法で記憶を操作。いや、それするくらいなら最初から説明とかしないだろうけど。 We're not going to do anything to you. You're taking it taking it all pretty well. So we really have no reason to take drastic measures to and wipe your memories. そうだね。その必要はないと思う。あなたが今回のことを受け入れられないとか、私たちの存在について不必要に騒ぎ立てるとか、何か問題の種になりそうなら、そういう対応も考えてはいたけど。冷静ってほどじゃないけどね。 I mean, they are on a high rise. I can think of multiple ways to silence her. If she wasn't hot. 翼を生やした天使と獣耳異世界人が目の前にいたら
もはや受け入れるしかないっていうか。あ、ちなみに私の前世返りって今後も続いたりするの？その心配は必要ないはずだ。でも私前世返りは昨日で2回目なんだけど。それは今までに受けた影響がずっと積み重なっていたからだよ。蓄積していた分のマナは元の姿に戻した時に散らしておいた。なら私は今まで通り普通に暮らして問題ないの？うん。もし万が一昨日のような事故が起きたとしても安心してくれ。そのために僕たちがいるんだ。そうね。 I'm sure it'll be fine. Amane hasn't transformed into a vampire form since that time. Yeah. そっか、 So よかった。 I'm sure Kurumi will be fine. Kohibari heaves a deep sigh of relief. She finally picks up her glass of tea. Droplets of precipitate is sticking to the side by now, and has a drink. とりあえず事情は分かった。 Does it all make sense? 理解はできるけど、受け入れるにはもうちょっと時間が欲しいかも。なんせ天使と異世界人魔族だもん。 Yeah, I don't blame you. Well, no, I think the angels are from this world. I don't think they're from the other world. 谷風くんはすぐに受け入れることができた？ I don't know. I'm not sure. I even have now. I just told myself to stop thinking about it. I can deny it all I want, but that doesn't fix things, you know? It doesn't fix his erectile dysfunction. I'm also to blame for the transmigrations, so... そりゃそうだ。でも私も今はしっくりきてないけど、一晩寝ればそうなのかってなってると思うんだよね、きっと。だから距離を取ろうとしたのは昨日だけ。今後は仲良くしてくれると嬉しいな。こちらこそ。 What's your favorite non-human anime girl? What do you mean? Monster Girl or Kimono Mimi? Because I've already told you what my favorite Monster Girl is. よろしくね。よろしくお願いいたします。本当はドキドキしてたんだ。正体を知られたからにはとか、前世が魔族の魂を回収するとか、なんかいろいろ考えちゃってさ。僕は天使だ。そんな物騒なことはしたりしない。だよね。Both? Fine. Monster Girls? Alright, remember this. It's fucking Dullahan and Lamia. Alright? Kimono Mimi? It's Fox Girls. No relation to Smugglerana. とにかくこれからよろしく。 And Wolf Girls. 私に何か手伝えることがあったら何でも言って。協力する。 Thanks. いいよ。今後も何か起きる可能性はあるんでしょ？そうなった時、私も助けてもらうことになると思うしさ。 Top size now? God fucking damn it. I give you an inch and you take a mile. Fucking everything. Cup sizes below J. Likewise, come to me right away if anything happens to you. ありがとう。その時はお言葉に甘えさせてもらうね。 It's all too bizarre for her to be able to mask her shock, which she herself admitted. Fortunately, she seems to be willing to accept it as fact, so I think we'll be okay.
I guess growing up with the games, anime, and manga will do this to a person. さて、そろそろおいとまさせてもらおうかな。今日の目的は果たしたんだから、長居しても迷惑だろうし。Do you prefer angel girls or demon girls more? Depends on how big of a range you talk. How big of a range are you talking about when referring to both? 別に気にしなくてもいいわよ。それくらい。Actually, no, it's only for demon girls, because angel girls are only angel girls. Example? Well, literally in this fucking visual novel, demon girls are referring to succubi and vampires. And this VN in alone. ありがとう。でも今日は帰るよ。帰って気持ちを落ち着けたいから。そう？わかったわ。Want me to walk you home? 大げさ。駅はすぐそこ。外だってまだこんなに明るいんだから。一人でも平気平気。ていうか、谷風くんたちはまだ帰らないの？ Mono Mimi would be more angelic. Since when? No, don't try to label Kimono Mimi as angelic. What are you talking about? Nah, we have some other stuff we need to discuss. そっか、わかった。それじゃ、私は帰る。今日は本当にありがとう。明日からよろしく。What are the types of angel girls? It's literally only angels. 下までお送りいたします。だからいいって本当に。これが私の仕事ですから。どうかお見送りさせてください。そう？そんな風に言われると。わかった。ありがとうございます。Why do demons have types and not angels? Because Dexter, we've already talked about the other angel types. All right, these are the angel girls. All right, this is what we're talking about when we're talking about angel girls. There's a reason there's only one type of angel girl, because the other angels are fucking cosmic horrors beyond your comprehension. I was referring to anime. Okay. High School DxD. じゃあね。ええ。さようなら。What do you mean? High School DxD only has angels and devils. All right. At least, well, there's fallen angels too, but that's beside the point. At least in that show, there's only one version of both. All right. And if we're going by High School DxD logic, Demon Girls still win. There's no competition. All right. We got Irina and Zenobia, all right, for angels, but like, it's fucking you're up against Rias and Akuno, so you know, and even for, well, there's also cat girls, but isn't Cupid a type? Cherubim are babies, Dexter. What do you mean? See you tomorrow. I'll give her a quick wave as she departs. Then, once the door shuts, I turn back to Kaguya. Also, Cupid is mostly other than like My Klutzy Cupid is always portrayed as a guy. Are ghosts demons? Ghosts are ghosts. They're not demons. Ghosts are a purgatory. So about yesterday, any leads on this person who wants Diablo's power? まだ確証はない。でも、怪しい気配を感じられたわ。Suspicious in what way? あっちとこっちをつなぎ、
世界を渡るには大規模な魔法を行使することになる。大量のマナを消費することになるし、その残魂は隠しきれるものじゃない。So the signs of magic usage are what you pick up on? そうね。そう思ってもらって問題ないと思うわ。So what would that mean? Someone else crossed into our world? To take a more direct approach in stealing my powers, I assume. 正直、相手が何をしてくるのかはわからない。ただ、以前にも言った通り、世界を渡るというのは簡単なことじゃないわ。旅行気分で足を伸ばしたわけじゃないでしょうし、手ぶらで帰ることはないでしょうね。Yeah, it's not as easy as it's not as easy like in MML, you know, in Magical Marriage Lunatics. So we know that someone's after my powers, but we don't know how they're going to try and get them. I'm going to have to be very vigilant, I guess. 誠に申し訳ないが、君の言う通りだ。どのみち、あなたが魔王であることはすでに露見している。それに、魔王の気配は強力だ。隠しきれるものじゃない。So I guess there's no point in trying to hide behind doors, huh? I don't think you talked about 9-9. Why would I talk about 9-9? I already talked about 9-9 last stream. What do you mean? まあ、そうね。I don't need to make any major changes in my life routine though, right? それでいいと思う。そのためのフォローは僕が行おう。Well, listen, Riku's already had to go. Hang on. バックログ画面だ。Listen, Riku's already had to make a big change in his life routine, alright? He's forced to go nofap. Didn't you record another episode? Or is that tonight? That's tomorrow, bro. What do you mean? Well, no, that's... The MML is tomorrow because I posted that on Sunday. Thanks. いいんだ。僕はそのためにここにいるんだから。Don't you record 9-9 every other day? Dexter, did you not literally see the Patreon post an hour ago? That was scheduled an hour ago? もちろん、私も協力するわ。とはいえ。What? You're scaring me. Is there something else that's cause for concern? 不安要素というわけじゃないんだけど、こういう状況ならマナを制御できるようになってもらった方がいいかもしれない。Wait, I can do that? So then my pecker might start working again? 喜ばない。これは深刻な話だ。もしも万が一のことが起きた時、自分でも沈められるようになっておいた方が安全だからね。そうね。できるようになっておいて損はしないと思うわ。You got 50. What do you mean you got 50? How do you get 50 IQ? Don't answer that question. Okay. There's a fire burning inside me. I see it in my dreams. I got 106. Okay, that's better than... Never mind. I'm not going to say it's better than average. But it lashes out at me violently if I dare try to touch it. I agree with you guys in theory, but how do I practice it? How do I do it in practice? Last time I shut my eyes, I imagined the fire burning within me. こらこらこら、待った！落ち着きたまえ！制御に関する練習方法はちゃんと考えてからやるべきだ。そうね。
リクは今までマナを使ってこなかったんだから。私も段階を踏んだ方がいいと思うわ。最初はもっと簡単な方法から試すべきよ。Okay. There are risks involved here, so we probably should err on the side of caution. Slow and steady wins the race, as they say. 一番の目的は魔王の力を暴走させないこと。だったらまず一定の状態を維持することを目標にするのがいいんじゃないかしら。そうだね。Am I not doing that already? だが、ちょっとした刺激で前世返りを起こしている。Oh, good point. まずはマナを抑制する感覚を覚える必要がある。マナを抑制することで魔王の気配の探索をごまかすこともできるだろうしね。So I'll essentially be able to block them when they try using magic from their world? うん。それで全てが解決とはいかないだろうけど。でも、マナの抑制をできるようになっておいて損はないと思うよ。Okay then. I sure will be okay though. If things go wrong, actually, we all know I'm gonna fail at first. Which means my demonic powers are going to cause problems. Cause problems. そうならないよう、僕がしっかり見張ってるよ。なるべく軽い刺激を与えるだけにした方がいいでしょうね。Alright, I trust you guys. 一度やってみましょうか。魔法で刺激を与えるのは任せてもいい？もしもの際は僕が魔王を鎮める。構わないわよ。What should I do? とにかく落ち着くことだ。何か違和感を覚えても興奮せず、心を落ち着ける。I sort of think I get what you mean. とりあえず試してみましょう。Kaguya places her hand on my chest, right over my heart, then gently closes her eyes. I feel her palm growing hotter. どう？ No different. Are you already using magic on me? さすがに微弱すぎるのかしら。ならこんなのはどう？ Why are you looking at me like that? Listen, I knew this was gonna happen when they talked about stimuli, but like, already? What do you... I reflexively raised both my hands to try to prove my innocence. I don't know who I'm trying to convince here, but still, we're trying to convince Orie, alright? She's gonna kill you when she sees this. 顔を真っ赤にしてかわいい。 Stop teasing me. Don't try to take this seriously. あら、私も真面目よ。これも魔王を刺激するためだもの。You're trying to turn him on. It's obvious. ダメかしら。 I'm not sure what you're asking. どうして妥結か必要があるんだ？流すマナを強力にするよりも体を密着させる方が安全に刺激を与えられると思ったのよ。Is that how it works? 多分 Oh, come on. こんなことをするのは私も初めてだもの。おのずと手探りになってしまうのは仕方ないでしょ。これまでのことから考えると単純にマナを強めるのは危険よ。確かにそうかもしれない。それに話を聞く限り
今まで前世返りした時もこういう状況だったんでしょ？ The time with Amane, she was the time with Amane, she was biting my neck. So, yeah, she was pretty close to me. Kohibara wasn't all that close yesterday, though I guess she was holding my hand. No one was hugging me before. でも肌と肌が触れ合うようなことはあったんでしょ？ I mean, yeah. 例えば触れ合うことで他者のマナを近くに感じてその影響を受けたなんてことも考えられるんじゃないかしら。いろいろと試してみることは重要だと思うのよ。そう言われると。Noah's jealous because she can't do the same. 必要なことであるなら僕が何かを言うこともないのだろうか。I'm freaking out since this happened out of nowhere. But now that I think about it, what is there to complain about? I'm getting a pretty good deal here. そうやっておどおどしてるのかわいい。 You're totally teasing me now. そんなつもりはないわ。マナの制御のためにやっているのは本当。でも以前にも言ったでしょ。私は魔族で色眼鏡で見られることも少なくないから。純粋に素直な反応を示してくれると嬉しいのよ。 You're clearly just teasing me for the fun of it. そういう言い方もできるかしら。とはいえ本来の目的もちゃんと考えているわよ。She presses me even harder into her soft frame. The slight squidge, what a word. I feel is driving me insane. My heart skips a beat. Oh shit, I know what this means. The next moment, something inside me snaps. And when I come to... あら、前世返りしちゃったわね。 Yeah, this is what happens when he's horny. I knew it. That was the feeling of a transmigration starting. 何か分かった？ Not how to control my manner, at least. But I feel this sensation, like, here it comes, while I'm transmigrating. Why does that sound like a description of ejaculation? Oh, so at least he understands that the phrasing is very weird. なんで恥ずかしがってるの？ You're imagining things. I can't even ejaculate as things stand anyway. I know one thing that isn't standing. Never mind. Back when things were better, this squidgy softness would have had me hard in no time flat. Okay, I need to stop thinking about this. どう？体の方に異常は？ Well, the only abnormality he wants to feel is his dick getting hard again, but that's never gonna happen. That's never gonna happen at this rate. Nothing of note, really. 前世返りはしたものの暴走には至っていないようだね。それじゃあ続けましょうか。この状態から元の姿に戻れるように頑張ってみて。 Yeah, stop being horny, Riku. You're not giving me much to work off of here. 姫様、ただいま戻りました。 I fucking told you. これは一体どういうことです？一体何をしているんですか？何って特訓だけど？ This is why he has his hands up, so that she's still gonna, he's still gonna do the classic Ubisoft thing of calling him a pervert, even though he's clearly not touching her, but... 若い男女が抱き合って特訓？
そんな特訓は不埒ですよ。姫様になんということを。 Oh, no, she isn't calling him a pervert. She's calling him worse. You're misinterpreting the situation, I swear. これはマナを鎮めるよりも先に織江の怒りを鎮める方が先かしら。 Are you trying to be witty?